Good evening and welcome to the world today. Tonight we're going to show a film. It's a film about a famine which cost 3 million lives in the Indian province of Bengal at the height of the Second World War in 1943. The reasons for the famine were both natural disasters. A huge cyclone had swept the northeastern coast of Bengal, creating many casualties. But they were exacerbated, and tragically so, by the decision taken by the British War Cabinet. Britain at that time ruled India. It was Britain who was the global empire of that time. And they decided not to supply badly needed relief to the famine-stricken part of India. We are living in a time where it's becoming almost normal on the part of some to portray imperial leaders as heroes, flawless, doing a good job in difficult times, etc. 3 films on the British imperialist leader, Winston Churchill, have been made. They're not without interest, well acted, well performed, scripts quite interesting. But they concentrate, and understandably so, on the Second World War purely as seen from Britain. I mean, there's no doubt that Churchill was an important war leader and played a big role in making sure that Britain confronted the Nazis. But he was also engaged in other wars. He was engaged in wars against the British working class during the general strike of 1926. He was extremely hostile to any radical movements inside Britain, and he was a staunch imperialist, permanently engaged in war against the people of the countries that Britain was occupying, or the politicians and political leaders who were fighting for independence. And if there is a single politician who can be arraigned for crimes against the people of India, particularly during the Second World War in 1943, it is, in fact, Winston Churchill. He himself was quite blasé about it. Didn't hide his views as some of his apologists try and do today. On the famine in Bengal, he said, "I hate Indians. They're a beastly people with a beastly religion. The famine was their own fault for breeding like rabbits." The Delhi government sent a telegram to Churchill painting a picture of the appalling devastation, the loss of human lives, people who had died and people who were dying. His response? Then why hasn't Gandhi died yet? On Indian independence, he was equally clear. Indians are not fit to rule, they are fit to be ruled. The 1943 famine cost 3 million lives, half the numbers of the Jews who were killed by the Nazis during the Second World War. Half that number. And yet, hardly anything serious has been written about it as far as mainstream ideology is concerned. In early March, one of the Churchill movies will be up for the Oscar Awards, watched by millions of people on television networks all over the world. So this film, Bengal Shadows, made by 2 Bengali filmmakers, Joy Banerjee and Partha Bhattacharya, is an important corrective to the dominant view that will be seen by Oscar viewers if the film wins any award. In any case, its release has guaranteed it hundreds and thousands of viewers all over the globe. So without further ado, here you have it, Bengal Shadows.
Walking down a London street, tourists love to stop on a bench and put their arms around Winston Churchill and Franklin D. Roosevelt, two heroes of the Second World War. Winston Churchill, the British Lion and former Prime Minister, undoubtedly defeated Adolf Hitler, but left some enduring bitter memories in India. The history of British India dates back to the early 17th century, when the English merchants established their first trading post there. Around 1750, the British East India Company settled permanently and occupied most of the territory for about 2 centuries. The British lived in India comfortably and exploited all of its resources. Calcutta remained the capital of British India until 1911. In this city of Victorian era, and in various other parts of Bengal, during the Second World War, occurred one of the most horrific and least known episodes of India's history. The entire region suffered a terrible famine. England never extended a helping hand, as this statue would have you believe, and bears an enormous responsibility for the disaster up to this day. In Bengal in 1942, you already had a very difficult situation, and that's interesting because there was a bumper crop that year. The problem was that there had been a lot of shortages already showing up. Reason being was that India was a major part of the war effort. So a lot of things were being taken out of India at the time, like wheat from the West, even railway tracks, any kind of resource, jute bags. আমাদের গ্রামে চালের মণ ছিল 5 টাকা, দুধের সের ছিল 2 পয়সা, নুন ছিল 1 পয়সা। একটা সচ্ছল জীবন ছিল। তো যুদ্ধ শুরু হলো। এই প্রথম আমরা এরোপ্লেন দেখলাম। যুদ্ধের সময় আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে এরোপ্লেন যেত, দেখার জন্য আমরা ভিড় করে গ্রামের বাড়ি উঠানে নামতাম, সবাই মিলে নামতাম। উড়োজাহাজ দেখাটাই একটা মস্ত বড় ব্যাপার ছিল। তারপরে হঠাৎ একদিন জানা গেল যে চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে। চালের মণ ছিল 5 টাকা, সেখান থেকে 60 টাকা উঠেছে। আমার বাবা এসে বললেন বাড়িতে যে দেশে হয়তো দুর্ভিক্ষ হবে। You had Pearl Harbor in December 1941, and it became rapidly very clear that the Japanese could not be stopped. So the British panicked because the one thing they did not want to lose was India. And the Japanese were smashing through the British defenses in Southeast Asia. 3 days after Pearl Harbor, Japanese troops landed on Luzon's north coast. The following day, still another Japanese landing was made on Luzon's east coast. As soon as I heard that Japan had attacked the United States, my first feeling was that British territory in Malaya had also been the object of a Japanese attack. That there would be a Japanese invasion was a very widely perceived reality. We must remember at this point that the Japanese were, by 1942-43, certainly at the borders of India, in the northeast as well as on the Burmese border. So the eastern districts of Bengal, the most eastern districts of Bengal, were certainly under threat of an imminent Japanese invasion.
আর ব্রিটিশ সরকার সে সময় সমস্ত নৌকা এবং সাইকেল গরুর গাড়ি ইত্যাদি যানবাহন যা কিছু ছিল সিজ করে নিয়েছিল, যাতে করে ওরা যদি এসে যায় কোনোভাবে কোনো এই সাইকেল বা এইসব নৌকা টৌকা যানবাহন না পায়, যাতে পর গ্রামগুলো দখল করে না নিতে পারে, সে কারণের জন্য সমস্ত সিজ করে নিয়েছিল। আমার মামারা ছিলেন নৌকো ব্যবসায়ী, তাদের অনেকগুলো নৌকো ছিল। এই নৌকোগুলো তারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতো, যেমন গয়নার নৌকা। এখন তো লঞ্চ স্টিমার অনেক কিছু, তখন তো ছিল না। এই গয়নার নৌকায় করে যাত্রী বহন করতো, গ্রাম থেকে বরিশাল শহরে, চাঁদপুরে, বন্দরে এসব যেত। আর ছিল মালবাহী নৌকা, ওদের চাল ডাল তরি তরকারি সব বিভিন্ন জায়গায়, যেহেতু নদীমাতৃক দেশ, নৌকাটাই ছিল যানবাহনের বড় উপায়। হঠাৎ করে দেখা গেল এক সময় যে বিভিন্ন লোক এসে আন্ডার পুলিশ প্রোটেকশন এই নৌকাগুলো ভেঙে দিচ্ছে। আমার মামাদের কয়েকটা বড় বজরা ছিল, সেই বজরাগুলো তারা ভেঙে দিল। কেন? জানা গেল যে তারা হচ্ছে কি, জাপানিরা এসে এইসব নৌকা ব্যবহার করবে, চাল ডাল নিয়ে যাবে, সেজন্য নৌকাগুলো দিল। হোল বাংলাদেশের যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে ওরা নষ্ট করে দিল। In January, you had the orders sent out from London for scorched earth, meaning that boats and food would be destroyed. Anything that the Japanese could use to invade Bengal or India. And Bengal at the time, of course, means including what is now Bangladesh, where rivers are crucial to transportation. So destroying boats meant destroying livelihoods, because farmers could not get to their fields, which were often across the river or on an island. Potters could not get their clay, fishers could not get fish. It completely smashed the economy of the region. Indeed, this British military strategy had a devastating impact on all of rural Bengal. The Midnapur district in particular, located about 150 kilometers from Calcutta, was the primary target because of the extremely active anti-British revolutionary movement present there. It was also located on the coast of the Bay of Bengal, an area considered strategically vulnerable in case of a Japanese landing. Today, only a few people who have experienced those painful times remain. Prabhat Kumar, 88 years old, is one of them. আর তখন আমার বয়স ছিল ধরুন 16 বছর 6 মাস। আচ্ছা, সেই সময়ে সরকার থেকে, ইংরেজ সরকার তখন, গ্রামে খাদ্যবস্তু রাখবে না, এবার পুড়িয়ে দিচ্ছে। কেন না, সমুদ্রের ধারে বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে পারে, সেই জন্য তারা যেন কোনো খাদ্য না পায়। সেইভাবে ধান চাল, আমাদের পাড়াগ্রামের তো ধানই হচ্ছে অবলম্বন, অর্থাৎ ধানটা পুড়তে আরম্ভ করলো। মরাই পর যেখানে থাকে, যেখানে ধান থাকে, আচ্ছা গোলা, সে গোলাতে আগুন লাগিয়ে শেষ করে দিই। In October 1942, a tsunami killed more than 40,000 people and destroyed all of the crops and livestock in the coastal areas of Bengal. It left hundreds of thousands of people homeless and starving. 3-4 দিন লোকে রান্নাবান্না করতে পারে না। কিছু সব লোক তারা দল বেঁধে বেরোলো, সব বড় লোকেদের বাড়িতে গিয়ে কিছু তারা সাহায্য চাইলো দল বেঁধে, এইরকম করে। তারপরে ধীরে ধীরে জলটা কমে গেল, ধান আর হলো না, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। There was enough food that was available. There were pockets of scarcity, but any government could have allowed the transport of food from areas of plenty to areas of scarcity.
The British government, because it saw itself as being under threat of a Japanese invasion and had already was following what has been called the scorched policy and also had appropriated boats, there were not enough transport available to move food from areas of plenty to areas of scarcity. And this is what created famine conditions. It was an artificially created, man-made shortage of food. লোকের তো বহু লোক মরেছে এবং কঙ্কালসার দেহ মানুষের সেই অবস্থা দেখলে ভয় লাগে। একটা মানুষকে দেখলে যে মানুষ না, এটা প্রেতাত্মা, এরকম ভয় হবে, এরকম মানুষের অবস্থা। কোনো রকম ট্রেনে আমি গ্যাঁওখালিতে যেতাম, খাল পাড় দিয়ে রাস্তায় অনেক ডেড বডি, মানে মরা দেহ পড়ে থাকতো, কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে, শুকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে, এরকম। কে কাকে পড়াবে, কে কাকে দেখবে? চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, যে যার জীবন বাঁচানোর জন্যে কেউ। এখানে আমার এই প্রতিবেশী একটা ফ্যামিলি, মেয়ে বিক্রি হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবতে পারা যায় না। একটা মেয়ে, তাকে পতিতালয়ে নিয়ে গেল না কি জানি না, বাইরের লোক এসে তাকে কিনে নিয়ে চলে গেল। অনেক ফ্যামিলি তো আর ফিরে আসেনি, যা চলে গেছে তাদের আর ফিরে আসে না। তারা আর পথে ঘাটে না খেতে পেয়ে রাস্তায় হুঁচুট খেয়ে পড়ে পথে ঘাটে মরছে। কোথায় চলে গেল, কোথায় মরল, কি হলো, তার কোনো খোঁজ খবর নেই। এরকম হয়েছে চরম অবস্থা, দুর্ভিক্ষে। আমার তো বয়স তখন 13 থেকে 14 বয়স। আর সেই সময়টাতে আমি দেখেছি মানে ফ্যামিনের এমন একটা চেহারা যে লোকে যেন মানে বাড়ির থেকে থালাটা নিয়ে, ভালো একটা শাড়ি আছে, কিন্তু থালাটা নিয়ে তারা নতুন একটা শব্দ বেরোলো, লঙ্গরখানা, কিচেন, লঙ্গরখানা বলে এটাকে। এবং মানে ভীষণ ক্লিষ্ট চেহারা, নিজের একদিকে মানবিকতা, আরেকদিকে দুঃখ। One of the first artistic responses was a devastating but brilliant film by the great Indian filmmaker, who himself was a Bengali, Satyajit Ray, who made Distant Thunder, an account of the Bengal famine as seen through the eyes of ordinary people. It was a brilliant reconstruction. Ray himself, as a young man, had witnessed deaths on the streets. He had witnessed the daily headlines: Thursday, 70 dead; Friday, 60 dead; Monday, 49 dead, etc., etc. It was not an uncommon sight in the city of Calcutta, and of course in the villages, to see poor women dressed in bedraggled clothes, their children in their arms, pleading for a tiny drop of milk just so that the child could have milk. It was not an uncommon sight to see young children from the ages of 3 and 4, cadaverous, not unlike the children later discovered in the concentration camps of Nazi Germany. Distant Thunder was Satyajit Ray's reply to that situation that existed at that time. And amongst the actors, Soumitra Chatterjee, the principal actor in the film, is interviewed in this documentary you're about to see. Soumitra Chatterjee is a very well-known actor in Bengal, still appearing regularly on stage. He played in many films by director Satyajit Ray, including Distant Thunder, a story about the 1943 famine in Bengal. When there was this talk of making a film, the first thing that came to my mind is I will get an opportunity for the first time in my acting career
to show something, at least in my own little capacity, a thing that have haunted me all my years. And many people said that it is one of my best performances till date. I know why it is, because I have lived through those experiences. Those shadow of death looming large behind my head. People from the villages, they would crowd the streets, they would come to the houses and would cry out, "Pendao ma, pendao." Anyone who has heard that cry, pan is the water coming out of the boiled rice. They knew that if they asked for rice, cooked rice, even the person from whom they are begging, he hasn't got the means to give it to him. But usually in a Bengali household, that boiled water is thrown away. They were asking for that so that they can survive. And anyone who has heard that cry, that same cry all over Bengal, "Pendao ma," mother, give us that boiled water, will never forget in his life. Never, never. ব্রেস্ট চেপে 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 মা দুধ বের করছে। দুধ বের করে দেখতে পেল যে বাচ্চাটা মারা গেছে। বুঝতে পারলো, ফলো করতে পারছিস আমার কথা? বুঝতে পারলো বাচ্চাটা মারা গেছে। এমন সময় দেখে সামনে তার আগে আরেকটি মেয়ে দাঁড়ানো, তার যে বাচ্চা সে তখনও বেঁচে আছে। সে তখন ওই বাচ্চাটাকে ওই নিজের যে বুকের দুধটা, সেই দুধটা দিয়ে ওই বাচ্চাটার মুখে ঢেলে দিল। ওই বাচ্চাটা বেঁচে গেল। এ আমার নিজের চোখে দেখা, আমার তখন চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে গেল। আমি ভাবতেই পারি না যে এত কষ্ট করে একজন মা, সে তার আর নিজের সন্তানকে মারা যেতে দেখেও অপরের সন্তানকে কেমন করে বাঁচালো। এইটা আমার একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমার দুঃখের অন্ত নাই, দুঃখ কার কাছে জানাই, আমার সুখের সপর ভাঙলো রে এই সুরাই বাজারি। ও ভাই রে ভাই, ও 1350 কথা মনে কি কেউর পরে গো, মনে কেউর পরে। আরে ক্ষুধার জ্বালায় বুকের সাওয়াল, ও ক্ষুধার জ্বালায় বুকের সাওয়াল। বাইরের থেকে আমরা যেটুকু জেনেছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া খাদ্য পাঠিয়েছিল এখানে, সেই খাদ্যকে ফিরিয়ে দেয় না, এখানে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি। অথচ সেই দুর্ভিক্ষে সরকারি রিপোর্টে আছে 30 লক্ষ মানুষ মরেছিল না খেয়ে অনাহারে। আমরা দেশের লোকরা, আমাকেও অনাহারে আমার ফ্যামিলিকে কাটাতে হয়েছে। At this time, the British had managed to get a lot of ships from the US, but Churchill was not willing to release these ships. The ships were used to take grain from Australia past India, probably even refueling in Bombay at the time, and on to the Middle East, where they were stored for future consumption by Europe. The people of the province are recovering from the disastrous effects of the famine.
International aids gradually reached Calcutta at the end of 1943. But it was too little and far too late. And guarantee that there will be enough food for the rice-eating millions of the country. In December, January, Bengal starts harvesting its own crop, which was a surprisingly good crop given that, most of the people who had actually planted that crop were no longer alive to actually consume it. তারপরে আমরা তখন ওই যখন ধানে ফুল এসে গেছে মানুষের বাঁচার আশা যে এবারে কিছু পাবো ধানের ফুলে যখন ক্ষীর এসেছে সেই অবস্থায় তার কিছু কিছু কেটে নিয়ে এসে বেটে তার থেকে দুধ বের করে ফুটিয়ে এরকম করে খেয়ে খেয়ে তারপরে ধান হলো ধান হওয়ার পরে মানুষ সেই যে না খাওয়া অবস্থায় রুগ্ন দেহে পেট ভরে খেয়ে আবার রোগাক্রান্ত হয়ে কিছু মরল এইভাবে প্রচুর লোক মরেছিল যা সরকারি রিপোর্টে হচ্ছে গিয়ে 30 লক্ষ লোক মরেছিল এরকম বাংলাদেশে এরকম রিপোর্টটা আছে তা আমাদের ধারণা যে আর অনেক বেশি লোক মরেছে আমাদের জাতীয় সরকার সমীক্ষা করে দেখেছে অনেক বেশি লোক মরেছে এইভাবে চরম অবস্থায় আমাদেরকে ব্রিটিশ সরকার না খেয়ে না খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছে The famine starts to die down in 1944, leaving deep traumas in Bengal. 70 years have passed. Now perhaps many would prefer to forget those who died of hunger and the grave responsibility borne by the British government. There are others who will always remember. The Bengal famine being unknown around the world is no doubt because the crimes of the Axis powers got a lot of attention. The crimes of the people who won the war, who wrote the history, were simply shoved under the rug. And I think that actually still continues to be true. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Churchill was a die-hard imperialist. He hated everything Indian, including Gandhi. It is said that when the news went to him that Gandhi had been assassinated, he said, far too late. So that's the kind of man he was. Indians did not matter to him. So for us, he's not an icon. Maybe for the Britisher or the Englishman, he's an icon. But even the Britishers are beginning to realize that Churchill also was a hero with his feet in clay.